rya Yesu niwe mukiza. Ibuka Yesu wazuye Lazaro muva, uwategetse inyanja iramwumvira. Hashimwe izina rya Yesu, watsinze. Hashimwe 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 watsinze. Tambirwa ye, tambirwa ye, tambirwa, tambirwa ibyaremwe n'abi. Tambirwa, tambirwa Yesu, tambirwa ibyaremwe. Singizwa, 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 singizwa Yesu. Hashimwe izina rya Yesu niutuwa hafi. Yabanye na Daniyeli mu rwobo rw'intare. N'umwami ukwiye amashimwe, zahora mushima. Hashimwe izina rya Yesu, watsinze. Tambirwa, tambirwa Yesu, ibyaremwe byose. Tambirwa Yesu, ibyaremwe byose. We welcome you all to this evening, and we are going to share the word of God. Let's put this service into the hands of God. wenyine
kuwa kabiri This evening, Tuesday, Imana iduhaye umwanya wo kongera kuganira God has given us an opportunity to speak again. turaganira ingingo ya 12 We shall focus on our 12th point igira iti intwari zo kwizera. that will talk about the heroes of faith, Abo twajyanye munsi ku wundi those with whom we have been together from. bagiye bakurikira za video zabanjirije ingiyi. You must have followed the previous videos. Nubwo twavuze byinshi ariko wabishyira mu magambo ahinnye mu ngingo zigera hafi 11. Even though we spoke about a lot of things, but we can put them together in 11 points. Ku cyumweru twasojereje ku ijambo rivuga ngo ufite imvugo yo kubwira ibihe. On Sunday, we concluded our teaching based on you have a speech for the seasons. Kuko ibihe tunyuramo bigira imvugo. Because the seasons we go through, they have their own speech. N'impamvu tunanirwa nuko biba byakoresheje amagambo y'urucantege. Most of the time when we fail, it's because the seasons that use negative words. Ariko iyo ibyo bihe byasanze nawe ufite imvugo k'umwana w'umuragwa, imvugo yawe icecekesha imvugo y'ibihe. But when these seasons come through and they find you with a speech as an heir, your speech will make them shut down. Abagabo bose twagiye tureba n'abadame bakomeye intwari zose muri Bibiliya. And women, Guhera abo twavuze kuri Yobu, tukavuga Aburahamu, tukavuga Musa, tukavuga Paulo, kugeza kuri Yesu, and until Jesus, uzasanga ari abantu bafite imvugo bagiye babwira ibihe. you'll find out that they are men who had a speech through the seasons. Turakomerezaho So we shall carry on from there. ko ubutumwa bwiza umwuka yatanze buragenda bwuzuzanya mu bice byose tugenda tuganira. Because the topic the Spirit of God has given us will complete each other from one point to the other. Iki cyumweru rero tuzaganira hejuru intwari zo kwizera. So this week we are going to focus on the heroes of faith. Kandi ndagira ngo mbabwire ko tuzafata igitabo cy'Abaheburayo igice cya 11. Igice cya 11 nico tuzaganiraho iki cyumweru cyose. And we will focus our teaching on the book of Hebrews chapter 11. Kuko iyo usomye Bibiliya, Because when you read the Bible, uzasanga iki gice cya 11 cy'igitabo cy'Abaheburayo, you'll find that the chapter 11 of the book of Hebrews, uzasanga kirimo kivuga amazina y'intwari zabayeho. you'll find it talking about the heroes who've existed. Hari n'izindi byagazaho ntibaba bakizivuga mu mazina, bazikubira muri rusange. And some of them were not even mentioned by name and they were taken all together. Kandi izo ntwari zanditswe hariya mu Baheburayo, And all these heroes that are talked about in Hebrews, ntabwo zanditswe ngo zishirwe ku rutonde ari uko zanyuze mu buzima bworoshe gusa. they are not talked about because they had an easy life. Ahubwo icyatumye zija ku rutonde ni ukubera ko zagwijije ibihe bikomeye. The reason why they are talked about on a separate note is because they had their tough seasons. Bisobanura ko ibihe bikomeye iyo byabaye bishaka kukuganiriza, utakagombye kuvuga ko wahuye waje uherekeje abandi byenda cyangwa Imana itagukunda, ahubwo nubyihanganira neza bizakugeza ku rutonde rw'abagabo n'abadame n'abahungu n'abakobwa b'intwari. This simply means that when you are faced with tough seasons, it doesn't mean that you are less important in the eyes of God. Instead, when you use the right speech, you will overcome and be set apart as one of these heroes. Iki gitabo rero tuzagenda dusuzuma icyo kitwigisha cyane cyane, ndavuga iki gice cya 11.
So in this book of Hebrews, we will observe what it teaches us as we focus on chapter 11. bijyanye n'iyi teme twaganiriyeho itwereka uburyo tugomba kwimenya tukamenya ko turi abaragwa. As we talk around this topic that shows us or teaches us how we should know ourselves as heirs. Uyu mwanditsi rero ageze kuri iki gice cya 11 cy'igitabo cy'Abaheburayo, So when this writer reaches chapter 11 of Hebrews, ikintu kiza kintangaza yatangiranye ku murongo wa mbere, yatangiranye asobanura kwizera niki. what amazes me is his definition of the word faith. Iyo usomye neza aravuga ngo ku murongo wa mbere, kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari ukuri. So it reads, Hebrews 11 verse 1, it reads, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Uku kwizera yavugaga ntabwo ari ukwizera kuduhesha agakiza, This is not a saving faith that he was talking about. kuko uku kuduhesha agakiza ko ni ukwizera ko Yesu ari umwana w'Imana yapfuye azira ibyaha byawe, ukemera kumwakira mu mutima ukabyatuza akanwa. Kwizera icyo kintu ko Yesu ari umwana w'Imana biguhesha agakiza. Because the saving faith is that which introduces you to salvation, believing that Jesus is the Son of God and he died for your sins, then you are saved. Uku kwizera umwanditsi wanditse igitabo cy'Abaheburayo asobanura hano mu gice cya 11, But the faith that the writer of Hebrews in chapter 11 is talking about ni ukwizera kuduhesha intsinzi mu buzima bwacu bwa gikristo. it is the faith that gives us victory in our Christian walk. Iyo umaze kwiyandikisha kuba umusirikare, So when you have enrolled to be a soldier, mu gihe wakiriye Yesu nk'umukiza n'umwami, when you came to faith, iyo as a wiyandikishije believer to be kuba your Savior, umukinnyi uzakina neza mu kibuga, ugafata nimero yawe kuzageza ku ntsinzi, so when you have enrolled and have taken your number to be a player in this game for you to reach to your victory, ugomba kuba uhagaze neza muri iyi verse ya mbere y'igice cya 11. you need to stand firm in this first verse of chapter 11 of Hebrews. Navugamo amagambo agera nko kuri 4. Let me speak about 4 words, Nubwo yose avuga kimwe, even though they almost speak the same thing. ndagira ngo tuvugemo amagambo y'ingenzi yakoresheje asobanura uku kwizera. Let me just focus on 4 important words that he used, he described or defined faith. Atangira avuga ngo kwizera ni ukuvuga ngo agiye gusobanura icyambere ni ukumenya rwose. So he said, it is the knowledge. Kwizera Faith, nk'agaseke gafunze, it's like having a basket. kagomba kubanza kuba karimo iri jambo rivuga ngo kumenya rwose. Faith as a sealed basket has to contain a word that says knowledge. Iyo ugiye gusoma muri Bibiliya, When you read in the Bible, uzasanga abanditsi benshi bagiye berekana ikibazo cyo kutamenya, berekana n'umugisha wo kumenya. most writers will show the consequence of ignorance and the blessing of knowledge. Mu buhanuzi bwose haravuga ngo ubwoko bwanje burarimbutse buzize kutamenya. And in some parts it says, my people perishes because of their lack of understanding. Ushobora gukizwa, So you might be saved, ariko waba uri umuntu utarashakashatse ngo umenye neza, ukagira ikibazo mu bukristo bwawe but if you are lacking in your knowledge, you will face a lot of issues kubera kutamenya. because of your lack of knowledge. Paulo
mu rugamba yarwanye rw'ivugabutumwa rwari rwo kuzana abantu kuri Yesu, ariko nanone nk'umuapotre yarwanye urugamba rwo kuvana abantu mu bujiji. Now, Paul, as an apostle, he fought his battles to bring people to Christ, but also to take them from ignorance. Yandikira Abaefeso mu gice cya mbere aravuga ngo niyo mpamvu nyuma yo kumenya ko mwizeye Yesu narwanye urugamba rwanyu mbapfukamira umunsi ku wundi mbasengera kugira ngo Imana ibahereze umwuka wo gushurirwa no kumenya. Now, as he spoke to Ephesians in chapter 1, he said, I have fought a very serious battle for you to receive the Spirit of God, for you to get understanding. Yari yaramenye ko nyuma yo kwizera kuguhesha agakiza nutinjira indani ngo usobanukirwe impamvu y'umuhamagaro wawe, usobanukirwe impamvu yo kuba umukristo, nutinjiramo azaba agusize hafi cyane, uzanyeganyega. Niyo mpamvu yakomezaga kubasengera binjiza ngo binjire mu mazi menshi y'ubumenyi. That is the reason why he had understood that after he had introduced them to salvation, he had to push them further. He had to push them deeper into the knowledge of their calling, because otherwise they wouldn't make it easily. Niyo mpamvu rero hano uyu mwanditsi nawe yasobanura avuga ngo kwizera si ikindi nuko hagomba kubamwo intambwe ya mbere, isikariye ya mbere yo kumenya rwose, kumenya rwose. So, as the writer of Hebrews is saying, faith is first understanding, or the knowledge, the first step of it. Ndagira ngo abavandimwe mwese murimo munkurikira, I want you, brethren, who are following me. Nugendana na mugenzi wawe w'umukristo cyangwa mugasengana nawe, mugahorana nawe, mukabana akamishuti yawe. If you are walking with a Christian friend, or you are living with them, or you are doing anything with them, ntukamureke gusa muhora mugendana mwirukanka mujya hanaha mukora ibi nibi muza muri za vena za croisade, uzagera igihe umubaza ikibazo kiguhishurira ubumenyi afite. Don't just go with them into prayer crusades or any other crusades, concerts and sort of things, but you should also try to look deeply into their knowledge of what they believe in. Kimwe mu bibazo uzamubaza, one of the major questions you will ask, uzamubaze ikibazo kigusobanurira kugira ngo umenye impamvu ahagaze n'impamvu yamutera gukomerera mu gakiza. Ask them why they are still standing and why they stand firm in their Christian life. Kugira ngo sobanukirwe ko atapfuye kuza gusa It's just kubera for ko you to abandi baje, understand that they did not come as a group, but they came because of cyangwa the understanding. ngo ashobore kuba yaraje kubera ko hano niho abandi basore nabo bateranira nawe akaza gusa. Or also for you to check if they did not come because they are coming with other friends. Uwo muntu azasubirayo vuba vuba, Because this kind of people, they will kuko backslide easily. ubukristo si amarangamutima, Because Christianity is not about emotions. ubukristo si igititi It's not just emotions. kumva ko ujyana n'abandi benshi. It's not just a circle of people Ubukristo going with ni them. icyemezo gishingiye mu kumenya impamvu wabaye umukristo n'impamvu wakwemera kurengana kubera ubukristo. Christianity is about your understanding as to why you are a Christian and why you should accept to persevere for that reason. Rwose hari abantu benshi bashobora gukizwa bagakizwa kubera impamvu nyinshi, ariko uzasuzuma urebe ni ukubera iki ni umukristo, namenye iki cyatumye mva aho narindi siga ibyo nari mfite kemera kuba uwo ndiwe. Ugomba kumenya neza. You need to have that knowledge, that understanding as to why you are a Christian, why you left where you were at and you changed your direction to where you are at today. Atangizanya rero n'ijambo rivuga ngo kwizera ni ukumenya rwose. Iri jambo rirakomeye, kumenya, pa kumenya gusa, kumenya rwose. So the writer starts by saying faith is being sure of. Waramenye, Have you learned? Have you wamenye known? iki? What have you learned?
impamvu y'ubukristo bwawe ni iyi. What is the reason for your Christian life? Ni impamvu yatuma uhagarara ushikamye mu muyaga, mu mvura, mu mivu ni iyi. What is the reason for you to stand under the sun or during the rain? Uyu mwanditsi yarazi gusobanura neza cyane. So this writer explains clearly what Ubu rero kumenya rwose hari hakurika ikibazo ngo kumenya iki. And now after being sure, you need to be sure of what? That's another question. Aravuga ngo nukumenya rwose. Cya kabiri ibyiringirwa. To be sure of the hope. Ngaho imbaraga z'ubukristo ziri. This is the power of Kumenya the Christian. impamvu To know the ndi reason, umukristo the reason why you're a Christian, nukumenya ibyo niringizwa, ibyo mvana muri ubu and for bukristo. you to know the hope for this Christian life. Ndagira ngo mbabwire abantu babaye abarezi, ababyeyi cyangwa se n'abandi babaye abarezi mu bundi buryo. Let me speak to educators. Hari igihe wifuza ko ugerageza gufasha burera cyangwa abana bawe kubageza ku ntego wifuza ko bageraho ikomeye cyane izabagirira akamaro mu buzima. Sometimes you want to train your children so that they may reach a certain goal in your life. Ushobora kuba uri umubyeyi ufite igitsure gikomeye kandi kireba abana bawe ku buryo bagomba gusa naho banyura mu nzira wifuza ko banyuramo. Sometimes you might want to be a very tough parent who would want their kids to follow the line they want. Nibanyuramo kubera igitsure gusa. So if they are to follow this line because you are tough, ariko bataramenya impamvu bareba icyo gitsure n'inyungu bazavanamo yabo bwite, bazananirwa mu nzira bazagenda. but they will fail if they do not understand why they need to follow this path and the outcome of it, the Kuko benefit of it. igihe uzaba udahari igitsure kitagihari bazahagarara. Because the moment your toughness is absent or the moment you're not there, they will stop. Ni nk'imodoka yabuze kwaka motore basunitse, iyo yumvise imbaraga z'abantu benshi barayisunika igasa n'igenda, ariko iyo bayirekuye irahagarara. It's like an engine of a car. When it's off, it stops and it will need a couple of people to push it. But when the push stops, it stops as well. Aho gutinda aho ngaho, So instead of taking uhora ubarebesha igitsure gusa, instead of focusing on your toughness garuka alone, wicarane nabo utindane nabo ubereke inyungu bafitemo bo, ubereke impamvu come y'icyo back gitsure, and sit. ubereke inyungu bafitemo. and sit with them, show them the benefit they have in this. Uzaba utakimeze nk'imodoka basunika, izaba zahindutse nk'imodoka bashize kontakte muri moteri maze moteri igahinda. You Icyo will gihe not irijyana. appear as a car Sifi gufata whose gusa engine is vote. off, but instead you will appear as a car whose engine is working properly. Na azaza abyuka saa 9 z'ijoro afata ikayi nimba ari ukwiga, asuka amazi mu mutwe akonje, azane na base yenda akonje ashyiremo amaguru, ntabwo azasinzira kubera ko akoreshwa n'imbaraga zimurimo zishingiye mu kumenya no gusobanukirwa itazavana muri uwo muruho. So this child will wake up at 3 a.m. in the morning, wash their face and put their feet in a basin of water for them to read their books for the success, because now they understand why they are doing what they are doing. Umukristo rero uzumera ngaho muri we hakijemwe moteri itazizima, ni umukristo wamenye rwose akamenya ibyiringirwa muri ubwo bukristo. Icya gatatu akabimenya adashidikanya ko bitazaba. Now, a good Christian is a Christian who is sure of the hope for the things that they hope for, they will happen or they will come. Yamenye ibyiringirwa, So they know The- the hope, nta gushidikanya muri we yuko ibyo byiringirwa bidashobora kuba habe nama. Afite confiance 100% y'umugabo wamusezeranije a Christian who ko is ibyo sure yamusezeranije azabimuha. of what they hope for, and they are certain that what they hope for will happen because they trust the person who promises. Paulo arandika So Paul writes, aravuga ngo ndamaranira cyane says, I kandi fight hard nibagirwa ibiri inyuma and I forget the things ngatumbira ibiri behind me imbere. and focus on the things Nza ahead. nkunda ijambo azakoresha And I love the words he uses. kugira ngo menye neza, singire neza
ico Kristo yamfatiye. For me to grasp the reason for which Christ took me. Ndimo niruka menya neza uyu mugabo twahuye nawe mpaye nje Damasiko ngiye kurenganya itorero. Uyu mugabo akambwira ngo kuvanye muri iyo nzira nkweretse kuzaba umuhanuzi w'amahanga. Ndimo niruka uwo mugabo nuwo kwizerwa kuzageza umunsi nzasingira ngafata ico yamfatiye wa munsi. So Paul is like, I'm running very fast wanting to reach this man who called me as I was going into tribulation against his church, and he took me from that road. He took me into a different road, and I want to know what he called me for. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ndirukanka kugira ngo mfate menye singira ico Kristo. I'm running towards that for which Christ took me. Imana ishimwe ko ntabwo Kristo yadufatiye ubusa. Hari ico azigamye Glory be atubikiye to God, because Christ did not just catch us for no reason, but he had a mission. Uyu mugabo arabisobanura neza kuri verse ya mbere. So this writer is explaining that very thing in the first verse. Arongera yongeraho icyakane. And then he adds on the fourth. Aravuga ngo kandi uko kwizera niko kuduhamiriza ibyo tutareba n'amaso, ibyo tutabona, ibitagaragara, ibyo amaso yacu nubwo twashiramo za jimere tugashiramo n'amarirete adashobora kubona, ariko tukabimenya ko ari iby'ukuri. And this writer continues and he says that this faith is the evidence of the things we do not see. Uyu mugabo yasobanuye kwizera guza gukomeza abakristo kukamera kukamushinga ku rutare nubwo imvura yagwa n'imivi gahinda igatemba n'umuyaga ugahuha bidashobora kunyeganya. This is the man who's explained what faith really is. Menya neza. So you need to know ibyo wiringizwa the things that you hope for, kandi udashidikanya ko bitazaba, and you should understand that kandi these things will happen. ukamenya neza ko ibyo utareba bihari ari iby'ukuri. And this is the evidence of things not seen. Nguko kwizera yasobanuye n'amagambo akugize kuza gushikamisha umukristo agahagarara neza. This is the faith he explained, and this is the faith that makes firm a Christian. Impamvu natinze kuri verse ya mbere, The reason why I had to take time on this, muzareba ko kugenda kugeza ku murongo wa 40 imirongo igize kino gitabo byose biraturuna mu gusobanukirwa iyi verse ya mbere. and the remaining verses from verse 1 to verse 40, all these verses you will grasp the understanding after you have understood the first verse. Aha rero ipointe ya mbere twarimo tureba ni igisobanuro cy'uburyo uyu mwanditsi yasobanuye kwizera. So we were observing the definition of faith. Ngo agere ku murongo wa kabiri, Now on verse 2, umva uko yavuze, aravuga ngo icyatumye abakera, mwumve neza, icyatumye, impamvu yatumye abatubanjirije bose, ya mbaga yo ku 12 ivuga ngo tugoswe n'imbaga y'abahamije Yesu, icyatumye abakera bahamwa neza, babahamya neza, icyatumye babahamya neza nuko bari bagufite. and verse 2 says, for by it the elders obtained a good testimony. Sukubera origine yaho bavutse. It was not because of their origin, No. no. Sino kubera byenda igihe babayemo. It was not because of the time during which they were born. Sino kubera ministry bakoze. It was not even for the ministry. Bamwe babaye aba apostle, Some were apostles, abandi baba ba evangeliste, others evangelists, abandi baba ba bishop, others abandi bishops baba ba pastori, and pastors. abandi baba ba diakoni bakomeye nkaba Stefano, Others were deacons like Stephen, abandi baba intumwa zihambaye nkaba Petero n'aba Yakobo n'aba Paulo and n'abandi other bose. great apostles like Peter and Paul and others. Ntabwo Bibiliya yatubwiye ngo icyatumye aba bambere bagira ubuhamya bwiza ngo nuko bari bafite za titre zikomeye, ngo si nuko babanye bagendanye na Yesu gusa, nuko bari bafite ayo maso yo kwizera, nuko bari bafite uko kwizera twasobanuye.
So they did not acquire these positions, these titles, because of who they were. They did not obtain this good testimony because of their titles. Rather, they acquired the good testimony because of their faith. mu bundi buryo In other words, nuko bamenye it is because they came to kuri know urugendo barimo that this walk, hari ibyiringirwa bihari there are things to hope for, kandi badashidikanya ko batazabibona pe and they were certain that these things will come kandi to pass. nuko bamenye neza And they had understood ko ibi also bihamwa bitagaragara that ari ukuri. all these things that are testified are true. Umuntu nahora akubwira ngo binereke ibyo muzamuvuga biri hehe, uwo muntu afite ikibazo gikomeye. So if someone is calling you and asking you, show me the things you hope for, Uzi show me impamvu these things, this person has a aracyarebesha problem. aya maso gusa y'umubiri, ntabwo arasingira amaso yo kwizera azanyura mu bicu The reason akaranga why ibyo they have tutabona a ko ari problem ukuri. is because they use their physical eyes to look at these things, yet they should be using their spiritual eyes. Icyatumye aba bakera bahamwa neza nuko bari bagufite. So the reason why, for by it, the faith, the elders obtained a good testimony. Reka tumenye ukukuri kwa kabiri. Let us also understand the Nyuma second yo kumenya truth. kwizera uko ariko niyo pointe ya mbere, After knowing faith as the first uko point, kwasobanuwe hano n'umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo. as explained by the writer of Hebrews, Pointe ya kabiri point number 2 is, ariyo dusanze ku murongo wa kabiri, which is what we find in the second verse, nuko uko kwizera uko kwasobanuwe is because the faith that was bishingiye defined, kuri umurongo wa kabiri uvuga ngo icyatumye abakera bahamwa neza nuko bari bagufite. that is defined according to the second verse, that this is what the ancients were commanded for. Niryo ryabaye ibanga ry'insinzi yabo. This was the secret for their victory. Iyo ni passé. Niryo ryabaye. So that's the past. Nubundi niryo banga ry'insinzi y'abizera b'uyu munsi. And the same remains the secret for the victory of believers today. Kibihinduka. It doesn't change. Uko Bibiri ivuga ngo uko umwami Yesu yari ari ejo niko ari none niko azahoraho iteka ryose. Nibanga ry'insinzi y'intwari zo kwizera uko ryari rimeze ejo hashize niko riri none. Icya gatatu niko rizaba no mu bihe bizaza. Ibizaranga ubutwari nico ngicyo. As the Bible says about Christ, that as he was yesterday, he is today, and forever he will be, the same thing that gave these heroes victory was faith that was firm yesterday, and the same thing is today faith, and it will remain the same even in the future. Mu bundi buryo reka tuvuge gutya. In other words, let me say, Niryo ryashoboje guhera ku ntumwa za mbere. it is faith that helped the first apostles, Itorero rya mbere the ryose, first church, Église primitive. the primitive church. Niryo banga niryo. This is the secret behind their victory. Uko itorero ryagiye kugeza rigatraversa n'igihe cy'abanero n'abandi. As the church grew Insinzi through ni history, ukumenya neza ibyo wiringizwa. the secret was to know, to be sure of the things Ni we hope for. ukubona neza ko ibitagaragara ari ukuri. It is to believe that the things you do not see are true. Iryo niryo banga abo bagabo bari bafite n'abo badamu, abo bose niko This bari is bafite. the secret of these great men and women. Iyi si turimo twebwe 21e siècle. So Iyi the turimo. world we're in today in the 21st century, Uzahushira ibanga whoever will miss the secret azamera nk'umwubatsi wubatse inzu yo ku musenyi. will be like a Ko builder nta- who will have built their house on sand. Imbaraga z'abantu bizera zishingiye ku bitagaragara iyo babimenye ko ari ukuri. The power of believers is finds its foundations in the unseen. Iri ni ryo rizahora ari ibanga ry'intwari And the zose same will zizaba. remain the secret for all the heroes who will come. Mureke ndabereka nituzaja gusoza ku cyumweru, As we'll conclude on Sunday, nzabereka ko liste y'Imana guhera ku ntwari ya mbere yaranzwe no kukwizera. Ifite nimero 1 aho Imana ihera igenda yandika
I'll show you on God's list of these heroes. I will show you the list of these people. Imana ntirakolotira iyo list. God hasn't concluded the list. Imana ntabwo irafunga umubare wa nyuma, never. He hasn't closed the last Iyo number. list iracyafiteho namba zo kugenda yuzuza intwari zo kwizera. God still has the list and he's enrolling. Kandi izo ntwari zo kwizera nta rindi banga nuko zizaba zakandagiye mu kirenge cyaza zindi nazo zagiye ku rutonde. Ico ibanga bakoresheje niryo nubu rigikoreshwa. And the coming heroes will have stepped into the same footsteps as of the ancient heroes. Intambara ikomeye y'itorero ry'iki gihe. So the biggest battle of the church in this time. Nuko hari inyigisho zishaka gusa naho zadushigura zikadushigura kuri urwo rufatiro zikaduhereza urundi rufatiro rushasha rudashingiye kuri ukwizera gusobanuka hano mu Baheburayo. The biggest challenge of the church today is because we are now having other teachings that are not based on the same faith that we see of these heroes. Icyagatatu kugira ngo ariho tuja kurangiriza. Third thing, ikintu cyantangaje cy'uyu mwanditsi, something that amazed me about the writer. Kuva urebye iyi mirongo yose 40 igize iki gice cya 11 cy'Abaheburayo. Of the 40 verses of chapter 11 in Hebrews. Niyo mpamvu nababwiye ngo niryo ryabaye ibanga, niryo banga, ni naryo rizakomeza kubibanga. Urareba ariyo point ya gatatu tugomba kumenya ico twita denominateur commun. And the third point will prove the reason why I talked about faith being the secret in the past and today and in the future, which is basically the common denominator. Ijambo bose bahuriyeho. And this is a common word all of them find. Cyatumye bandikwa kuri iyi liste y'intwari zo kwizera. This word on which defines why they are on this list. Kandi ikintu kiza kintangaza. And what amazes me the most. Bahereye ku ntwari ya mbere yapfuye bwa mbere yizeye ya mbere. They started with the first hero who believed. Nimba muzamusoma Bibiliya neza, so if you clearly or properly read the ndabasaba Bible, iki cyumweru musome iki gice cy'Abaheburayo igice cya 11. This week to read this chapter 11 of Hebrews. Tuzagenda hari ibice nagiye ngaburamo, ariko uyu munsi ndagarukira kuri kwa gatatu. Kwizera yasobanuye niki, icya kabiri niryo banga ry'insinzi mu bihe byose, icya gatatu niko niryo jambo ryabaye icyo nakwita mu denominateur commun, cyangwa se ijambo rihuriyeho izi ntwari zose zigaragara kuri iyi liste, izavuzwe mu mazina n'itavuzwe mu mazina. Today I will only focus on what is faith and why, and then I will focus on faith as the common denominator, which shows which is the basis on which all these heroes based their work. Ariko ndagira rero ngo usobanukirwe iri jambo dukoresha kwizera mu gisobanuro kiri ku murongo wa mbere. So I want us to understand the word faith from the first verse. Umva ku murongo wa 4. Now verse 4. Nukuvuga ngo umurongo wa mbere, wa kabiri, wa gatatu tuvanyemo bijya bitatu byose, ariko nimurebe ku murongo wa 4 uko ijambo ry'Imana. From verse 1 to 3 we took the 3 parts, and then verse 4 says, kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza. By faith Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain. Ni nako kwatumye kwamuhaye guhanwa kwari umukiranutsi, ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza, kandi niko kwatumye nanone akivugwa nubwo yapfuye. Through which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and through it he being dead still speaks. Tugize ngo tugende twiga, twagenda dufata umwe Abeli tukavuga ngo uku kwizera uko gusobanuwe hariya ku murongo wa mbere ni gute kwamuhaye gushimwa buri.
And if we are to take one person after another, how will we see how they were considered to be righteous? Ni gute yakurushije Kayini? How was Abel better than Cain? Kandi bari abana babiri And there were two babyawe na Adamu na Eva, nibo ba mbere bari bavutse. from the same couple of parents. Uyu arashimwa, And one was mugenzi we aragawa. the other was not. Umwanditsi w'Abaheburayo And the writer of Hebrews yerekana ko uyu mugabo ibyo yakoze byose no guhishurirwa uburyo abikora byaturutse mu maso abona ibitagaragara, ashingira amenya asobanukirwa kurusha Kayini. And the writer of Hebrews shows how Abel was able to see the things that were unseen, and he was considered better than Cain. Mu bundi buryo yagize amaso Kayini atari afite. He had only eyes that Cain didn't have. Imana yabwiye Kayini ati ariko iryo shari wagize ryo kwica mwene nyoko nukora neza tuzashimwa. Mu bundi niko kumubwira ati nuhumuka nawe ukabona nk'uko abona, ugahishurirwa ibanga ry'uburyo nkorana n'abantu, ngendana n'abantu, ibitagaragara ukabibona, nawe uzashimwa. Ariko ananirwa gusingira amaso, niyaje kuri mugenzi we ngo amukorere seminari. And God was talking to Cain and saying, had you had the eyes, your eyes opened like your brothers, you would have been considered as well as righteous, just like your sibling. Abantu bishwe no kugira amaso ya Kayini, ariko babuze amaso ya Abeli. So people are dying because they are having eyes of Cain without the eyes Wagera of ku Abel. murongo wa gatanu. And verse 5 says, Kwizera niko kwatumye Enoke. Ko murumva ikiya kigenda kivugwa? Kwizera niko kwatumye Enoke. Kwatumye Abeli, kwatumye Enoke yimurirwa mu ijuru ngo adapfa, kandi ntiyaboneka nkuko Imana yamwimuye, kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. and verse 5 says, by faith Enoch was taken away so that he did not see death, and was not found, because God had taken him. For before he was taken, he had this testimony that he pleased God. Icyakora uyu mugabo we nzamugarukaho. But I will come back again on this very Ubu man. ndacyarimo ngenda nerekana uburyo icyo bahuriyeho, ariko hari abo tuzagenda tugarukaho. Enoke we sinomureka, umugabo wagendanye n'Imana imyaka magana kugeza igihe Imana imubwiye ngo sha. Hari umugabo umwe wigeze kutwigisha aratubwira ngo kubera ko Imana ngo yamukunze ngo baragendanye gusa, iramwishimira, ibona umugabo uzi ukora ibyiza, ngo barimo bagendana, ngo agiye kwitera hejuru kuko bahe bajyana, amarembo arakinguka, ngo akinguke, ngo Imana ibona igejeje ibirenge mu ijuru, ngo na Enoke yagezeyo, ngo iramubwira ngo ntigoba gugisubiyeyo. So I will focus on the common denominator that all these men have, which is faith. But I will also insist on Enoch, who walked with God until he found himself with God in heaven. Ariko ndababaza, ibiga tuvuga muzamusubira mu itangiriro n'ahandi banditse, uzarebe ni gute mutashobora kugendana iyi myaka yose. Mushobora kwibaza ko batari bafite intambara, nta ngorane zahuye nazo, ariko ntaho yatsinzwe, hose Imana ikamushima. Hari ibanga yari afite ryo guhagarara ashikana. Do you think that these people we read from the book of Genesis didn't have battles to fight? They did, but they had a different secret. Ndagira ngo dukomeze. Let us continue. Aha rero biravuga ngo kwizera niko kwatumye Enoke yimurirwa mu ijuru ngo adapfa, kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye, kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. It is by faith that Enoch was taken away so that he did not see death, and was not found because God had taken him. Nimwumve iyikurikira. Kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana amaze kuburirwa nayo ibyi bitaraboneka. Imana ikamubwira imvugo itarigeze ibaho. So it is by faith Noah, being divinely warned of the things not yet seen, Ngo akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye, ariyo
yicishije iteka ry'abari mu isi aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is according to faith. Aya maso akumenyesha aya agira imbaraga zikomeye The zo things kunesha that urugamba. reveals this kind of things, the eyes that reveal these kind of things are Wagera very powerful. ku murongo wa 8 hakavuga ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu. Mwumva izi ntwari zabaye ku And it rutonde is by faith ikintu Abraham cyabashoboje. obeyed. Nico kizatuma nawe bandika kuvuga ngo kwizera niko kwatumye Michel, kwizera niko kwatumye Christine, kwizera niko kwatumye Jean Paul, kwizera niko kwatumye Yohana. Nawe nuguri ku kwizera ntakizakubuza kuja kuri rutonde. This is the common denominator that helped these men, and the same denominator will help Michelle, will help Christine, and so many other people. Uwo ni Aburahamu baranakomeza ngo niko kwatumye aba n'umusuhuke. Umusuhuke kwatumye aba umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe, akaba nk'umushitsi muri cyo, akabana mu mahema na Isaka twarabivuze na Yakobo, abaraganwa y'ivyo yasezeranijwe. Uku kwizera aya maso, uku kumenya kugira imbaraga zikomeye. These are the eyes that give you power, as we talked about Abraham, that he dwelt in the land of promise as in foreign country. Uku kwizera niko kwatumye na Sara abashishwa gusama inda nubwo yaracuze imyaka 90, ikintu kitabaho scientifiquement mutasobanura, kuko yatekereje ko iyasezeranije iyavuze. Umudamu wabonaga ibitaza bigaragara ariyo kwizerwa, ntigeze ashidikanya kuziringirwa. And it is by the same faith that Sarah herself also received strength to conceive seed, and she bore a child when she was past age. Ngo nico And had cyatumye the eyes to see the unseen. nico cyatumye umuntu umwe, kandi uwo yari ameze nk'intumbi, yari amaze kumera nk'uwapfuye, akomokwaho n'abangana n'inyenyeri zo kwijuru kuba benshi, kandi bangana n'umusenyi uri mu kibaya. Ukubera iki? Ni kwa kundi kubona ibitagaragara. Therefore, from one man and him as good as dead were born as many as the stars of the sky in multitude, innumerable as the sand which is by the seashore. Ariko Abrahamu alikuwa mwanaume wa imani. So Abraham was a man of faith. Bagiye bamugarukaho Aburahamu baravuga ngo kwizera ngo niko kwatumye Aburahamu atamba Isaac. So the writer still speaks about Abraham, and he mentions that it is by faith that he offered Isaac as a sacrifice. Nukuri nutamenya ngusobanukirwe iby'Imana izayiringiza kandi ko ariyo kwizerwa ibitanga, tushobora kuja mu ntwari zinesha ibigaragaza. You cannot be counted as a hero of faith if you do not trust this God to be faithful when you believe. Mwumve kwizera niko kwatumye Aburahamu atamba Isaka ubwo yageragezwaga ngo kandi dore uwasezeranijwe ibyasezeranijwe yaragiye gutamba umwana we w'ikinege. By faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promises offered up his only begotten son. Nimwumve, Listen, ntabwo yagiye gutamba umwana we w'ikinege, ariko bagera ku murongo wa 18 hakavuga ngo uwo yabwiwe ibye ngo Imana yamutanze ari ikinege, kandi niwe Imana yari yaravuze aho iri jambo kuri Isaac, niho urubuzaro ruzakwitirirwa ruzava. and he was not just going to offer his begotten son, but of this son it was said, in Isaac your seed shall be called. Nimwumve rero equation itangaje. Now this is the greatest equation possible. Murebe amaso haza ibintu utabonera ibisubizo. Now as when you look with your eyes, some things come without even answers. Formule z'ibihambura nukugira amaso
amenya iby'Imana yiringiza n'ibyo yavuze ko bitazabura kuba n'ibitaboneka ko ari iby'ukuri. And the only formula to unlock this, it is to believe and hope for the things that are not seen. Tuzagenda tugaruka muri aba bantu. Ni gute Imana imubwiye ngo dore Isaac umwana umwe w'ikinege. And how would God say you will have Isaac your kandi begotten son? urubyaro rwa rundi nakubwiye ngo rungana n'inyenyeri z'ijuru n'umusenyi wo ku nyanja ruzakomoka muri uyu. And the children I promised you who will be as innumerable as the sand of the seashore. Bukeye bwaho Imana iramubwira ngo sasa noneho ntujyana intama tujyana n'imfizi y'inka, fata uyu mwana Isaac wa undi iriho amasezerano ugenda uje kumutamba hariya, kandi ntiwari mucezo kumutamba ni ukumwica kuko yaramusogotaga akamutamba nk'igitambo. And then the next morning God says, you know what, you're not taking your sheep, instead you are taking your begotten son and go slaughter him and offer him up. None umuntu arapfa azakomokeho n'amasezerano gute? And if this guy is going to die, how will I see my promises fulfilled? Ariko nimwumva Aburahamu Now see what Abraham ukuntu Imana does. yamwitegereje ikirahira yirahiriye mu izina yageze ivuga izina ryayo ikaruhuye nayo igatanga. God will look at Abraham and swear by his own name. Ariko wamwana wume nimwumve ku 19 ukuntu Aburahamu Now kwizera ko see kwari what gitanga. verse 19 says. Aravuga ngo kuko yibwiye yuko Imana ibasha ndetse no kuzura n'abapfuye ngo nico cyatumye amugarurirwa nk'uzutse. It says he concluded that God was able to raise him up even from the dead, from which he also received him in a figurative sense. Ubwenge bwa Aburahamu njenza nibaza se ico gihe bwari bumeze gute? Sometimes I wonder how his mind was looking like. Imana yamubwiye ngo uzakomoka mu rubyaro ruvuye muri Isaac, agiye kumutamba, ariko akomeza kuvuga ngo mu rubyaro no mu gupfa kwiwe nubwo azaba yarapfuye ngo azangera azuke, ariko nta kizabuzi by'Imana yavuze. God had promised him multitudes in his begotten son, and he believed that even after death, God would still fulfill his promise. Yarazi neza He knew for sure. rwose He knew for sure ibyo Imana yiringije umuntu that the things God put bitazabura gusohora, in hope in kandi your heart, ibitaboneka ko ari ukuri. that they will be fulfilled truly. Aba bagabo bari intwari ngo kwizera niko kwatumye Isaac niko kwatumye Isaac ahesha Yakobo na Esau umugisha. It is by faith that Isaac blessed Jacob and Esau. 21 kwizera niko kwatumye Yakobo. Yes, dukomeze. Ubwo yaragiye gupfa numva ko baragenda bamanuka. Kwizera niko kwatumye Yosefu, kwizera niko kwatumye Musa, batangiriye ku mukuru bagenda bamanuka. Kwizera niko kwatumye kwatumye ava muri Egiputa ntatinya umujinya wa Farao. Uwo ni Musa. It is by faith that Moses left Egypt. Nimwumva igitangaza ngo kwizera 28 niko kwatumye arema Pasika. By faith he kept the Passover. Ngo no kuminjagira amaraso kugira ngo urimbura abana b'imfura atabakoraho. By faith he kept the Passover and the sprinkling of blood, lest he who destroyed the firstborn should touch them. Nje nza nibaza Sometimes I wonder. umwanya Musa yabanze intama akatangariza ubwoko bwose bwari mu Giputa bwa Isiraheli ngo mubaga umwana w'intama kandi mu buryo murangiza amaraso y'uwo mwana w'intama mugende muyashira ku muryango. Uwari kumubaza ngo nasobanura uko bigenda mu buryo bufatika yari kubishobora gute? Sometimes I wonder how would Moses explain when he told the Israelites, slaughter a lamb and then take the blood and paint on your door. What would he explain them practically? Ibyo Imana yamubwiye ko murumva kwere kuzumva ngo marayika murimbuzi araza agere gute, ntabwo yari yerigeza bibona, ariko amenya neza ko icyo Imana yavuze. Imagine that he had never seen an angel coming to slaughter people, but he believed surely what God said. Pasaka iraba. So the Passover happened. Abaririmbyi baravuga ngo Pasaka ya kwanza ilikuwa Edeni, ngo byabereye umunsi Imana ibaga umwana inyamaswa ikambika Adamu na Eva. And singers say that the first Passover happened in Eden when God slaughtered an animal to clothe Adam and Eve. Arongera araririmba ngo Pasaka ya pili ilikuwa ya Israeli.
And the second Passover was the Passover of umunsi the babaza umwana Israelites, w'intama. when they slaughtered the lamb. Nimwumve abagabo bazi n'abagore n'abahungu n'abakobwa bagira amaso azabona n'ibuze ubwenge butasingira ariko bikandikwa mu mateka. Who see things that are unseen and their life is written in. Kwizera 29 ngo niko kwatumye baca mu nyanja itukura barambuka. Kwizera niko kwakoze iriya mirimo itangaje. It is by faith. Wumva ubutwari buteye ubwoba. It is by faith that they passed through the Red Sea. Kwizera ngo niko kwatumye 30. Kwizera niko kwatumye inkike z'amabuye z'i Yeriko ziriduka. It is by faith that the walls of Jericho fell down. Nta bombe Yoshua yigeze arasa. So they did not use any dynamites. Ariko Imana yaramubwiye ngo uzenguruke gusa. But God asked them just to go. Ngo nurangiza utera karuru. And after that you will blow the Ngo inkike trumpet. zirariduka. And all the walls fell Kubwira down. umujenerale wamenyereye kurwana ngo azenguruke gusa atera karuru ngo inkike ziriduke z'amabuye. Imagine asking a fighter, a general, just to go round and shout. Ni ibintu bitumvikanaga namba. This is something that you cannot Ni fathom. ibintu amaso y'umubiri atosingira pe. These are things that eyes Ni cannot ibintu even see. za 5 sense twize zidashobora gukaputa. These are the things that the 5 senses cannot catch. Ariko ni ibintu uku kwizera kumenya neza ibyiringiro iby'Imana yavuze ibitaboneka ko ari ukuri kwamwerekaga ko inkike zaguye zitaragwa. But these are the things that they believed in, and they made the walls of Jericho to fall. None se uzugira ngo izo nkike zigukikije zizaridurwa n'iki ko nabandi nabo bari bazifite zaridutse kubera ko bafite uko kwizera bakandikwa mu ntwari. Wewe nutakugira uzaja kuri liste y'intwari gute wanesheje izo nkike zani imbere yawe? And now I'm wondering, how do you think you will go on that list if your walls are still standing because of your lack of faith? Kwizera niko kwatumye maraya uwo Rahabu atarimburanwa n'abatumviye Imana kuko yakiranye abatasi amahoro. 31. Maraya. Verse 31, it says, by faith the harlot Rahab did not perish with those who did not believe when she had received the spies. Yagera kuri 32 rero. Verse 32. Ahandi yagiye arondora amazina. Previously he spoke the names, he mentioned Arava the ngo names. mbese mvuga ikindi iki. And he continues, he says, and what more shall I say? Igihe candenga. For the time would fail me. Ngiye kuvuga ngo ndondore bose kuzageza ubu If I igihe were to candenga. continue, time will fail me. Mvuze iby'aba Gideyoni, Mentioning about Gideon mvuze iby'aba Baraki, and Barak mvuze iby'aba Samusoni, and Samson, mvuze iby'aba Yefuta, and Jephthah, mvuze iby'aba Dawidi, also of David, mvuze iby'aba Samweli, and Samuel, mvuze iby'abahanuzi. and the prophets. Arandika ageze ku 33 ngo abaheshejwe no kwizera, abaheshejwe no kwizera gutsinda abami Who through faith subdued no gukora kingdoms, ibyo gukiranuka. worked righteousness. Kwizera kugufasha gukora ibyo gukiranuka. Faith helps us to work out righteousness. Abantu benshi bariba kandi bagahemuka kubera ubwoba bw'ejo. Most people, they steal because of fear Kwizera of niwo the muti future. uzurwanya ubwoba. Faith is the only remedy, Bikagufasha guhagarara mu gukiranuka and faith will help you stand no in guhabwa righteousness. ibyasezeranwa no kuziba iminwa y'intare. The Abo ni ba obtained Danieli. promises stop the mouths of No lions. kuzimya umuriro ugurumana cyane. Abo ni ba Shadarake na Meshake na Abedenego. Violence of fire. These are Abandi Meshach, bavuzwe Shadrach, amazina and yabo Abednego. hano ariko bakubiye aha muri uyu murongo. These people whose names were not No mentioned gukira in these ubugi other verses. bw'inkota. It's like escaping from the sword No gukurwa mu ntege nke bagahabwa imbaraga nyinshi. and being taken out of weakness. No they were guhabwa made strong. no kuba intwari mu ntambara They no became kunesha ingabo valiant in z'abanyamahanga. battles. Abagore b'intwari ngo bahabwaga abo bapfushije bazutse 35. Women received their dead raised. Abandi to life bakicishwa inkoni ntibemere kurokorwa bakihanganira gukubitwa bakarinda bapfa. Others were tortured, not accepting deliverance that they might obtain. Kugira ngo bahabwe kuzuka kurushaho kuba kwiza. Ibyo nibyo that they biringizwa. might obtain Abandi resurrection. bakageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko ndetse no kubaho no gushyirwa mu nzu z'imbohe. Abo ba Paulo bagezemo. Still others
had trial of mockings and bicishwaga yes. amabuye bagakerezwa inkerezo They were stoned, bakageragerezwa bakicishwa inkota. they were tempted. Abo ba Stefano bagezemo These are abatewe people like amabuye. Stephen. Bakazerera bambaye impu z'intama n'iz'ihene, banyazwe byose bakababazwa bakagirirwa nabi. They wandered about in sheepskins and goat skins. Ubu wagenda ushiramwe amazina menshi. And you can add many more names. Ngo agere kuri 38. And verse 38 he Ngo says, yemwe n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo. of whom the world was not worthy. Bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo. They wandered in deserts and mountains and in dens. Uru ni and caves. urutonde rw'abantu bahuriye mu ijambo ryitwa gusa kumenya ibyo biringizwa n'iyabahamagaye. This is a list of people whose common denominator is faith. Intwari zo kwizera. They are called heroes of faith. Mu bundi buryo twabyita ababaye intwari kubera ko bagize amaso abona ibitaboneka. In other words, we will call them heroes because they had eyes that saw the unseen. Niryo ryabaye ibanga ry'insinzi. That was the secret for their Niryo banga ry'insinzi. That is the secret for Niryo rizahora ari ibanga rishirisha abantu ku rutonde rw'intwari. and that's the secret that will add more people on the list of Urashaka heroes. kuba intwari? Do you want to be a Muri hero rwa rutonde rw'Imana rutaruzura, on the list that God is still writing? nawe ahawe umwanya uracyahari wo kwandikwaho. Your place is there as well. Ibanga dukuye mu byanditswe. The secret we just got from the scripture. Gira amaso abona. Have eyes that see. Kwizera ni ukumenya rwose. Faith is to be sure of Ibyiringirwa udashidikanya. the things Iby'Imana yatwiringije ukabimenya ko bihari udashidikanya. the evidence of things Ukamenya that ko God izabiguha. gave us. Ukamenya ko izabiguha. And you believe that God will Kandi do this. ukamenya ko ibitaboneka ari iby'ukuri. And to know that the unseen is true. and Bizatuma real. ucecekesha umuriro utwika. This will help you quench the Bizatuma burning fire. imisozi ihinduka ibibaya. This will make all the mountains become Bizatuma valleys. umuseke utambika This igihe will make umwijima the uzaba sun uhari. rise as the darkness goes. Bizatuma ushikama uhagaze neza, Imana ikwishimira muri circumstance n'ibihe byose bitandukanye, This will make ukazashirwa you ku rutonde stand rw'intwari. firm as you please God in any circumstances. Imana ibagirire neza. May God do good unto you. Tugire uko kwizera Let's have that n'ayo maso abona uko Imana ishaka ko and tubona. have those eyes Mu izina rya Yesu Kristo. in the name of Jesus. Amen. Amen. Reka dusenge. Let's pray. Mana urakoze ku mwanya mwiza waduhaye, iri jambo tuganiriye turashimye kuko umwuka yarisobanuye kuruta. Mana we, turifuza kuzaba ku rutonde rw'abo bantu bariko b'intwari bagaragaye, ababayeho banesheje, ariko naba twe tukiriho udufashe tugire iryo banga kugira ngo mu bihe bikomeye n'ibyoroshe ibyo tunyuramo byose tubinyuremo dutsinda, kugira ngo natwe tuzabe ku rutonde rw'abantu banesheje. Urakoze kubyumvise ubikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Murakoze cyane, Imana ibagirire neza Thank you very much, and may God do good unto you. kandi muharanire kuba intwari zizandikwa kuri ruriya rutonde. May you fight to be heroes who will appear on that list. Ibanga ni rimwe, mugira amaso abona ibitagaragara. And there is only one secret, to have eyes that see the unseen. Mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. In the
hashimwe izina rya Yesu niwe mukiza ibuka Yesu wazuye Lazaro muva uwategetse inyanja iramwumvira hashimwe izina rya Yesu watsinze hashimwe hashimwe Yesu